mataifa hayo mawili kwa kiasi kikubwa. Pamoja na hayo, Kenya na Ujerumani zinatarajiwa kutia sahihi mkataba wa makubaliano ya kuimarisha uchumi wa mataifa hayo mawili. Spaces. And that is why we are asking as a continent, and we are consolidating our position, and it is the reason I have called for the Africa Climate Summit in September, so that we can package our assets and the opportunities that exist for financing and for investment. We are going to have a big conversation, and we hope that German politicians can support in the whole space of carbon trading, carbon financing, that will inform financing going into the future. Thank you. I just would like to underline that this is really true. We have to work together, and there is a good business environment here for investing into technologies that are important for fighting against climate change. My personal perspective is that a lot of the technological advantages we developed the last years and decades could be used all over the globe. And we should really understand that our biggest aim must be that there is a growth of wealth in many countries of the world, that they are looking for having a similar standard of living as we have it in Europe or in the north of America, for instance. But doing so, it means that we give the chance that this is happening not with using fossil resources, but with using the possibilities coming from renewable energies, for instance, and new technologies. Let me also add that geothermal energy is also one of the issues that's playing a major role. Only recently I visited a geothermal station in Germany and officially opened it. I will also be visiting a geothermal plant here in Kenya, and in the context of hydrogen, it also plays a hugely important role. It is a great progress, and if we talk about legislation in Germany serving the goal to reach climate neutrality by 2045, it means that we need to make progress in all areas. We need to take all measures we can to make this progress as soon as possible. We have amended many laws, and I think the velocity for expanding renewable energies, offshore, onshore, wind energy, solar energy, and the expansion of our grid has been remarkable. And of course, we also support investment in technologies that use less fossil fuels. Mobility is also one of the sectors that are important, and heating as well. The federal government has started a bill, a law, and after a lot of discussions, many questions regarding this reform have been answered, and I think that we have been quite successful in answering the questions that were still open. The former Social Democratic leader said no bill that enters the Bundestag will exit the Bundestag unchanged. This is part of democratic processes with all legislation, but I think that the purpose of the law will not be called into question, and that is what I also hear from the three parties of my government. And I think that the diligent discussions in the Bundestag will lead to the fact that many questions will have been answered, and there might still be one or two small questions, but I think the big questions have been addressed. And part of this is the knowledge that those who moved to their homes before 2002 had not yet had to fulfill any requirements, and they do not have to change immediately their heating system. The same is true for many other exceptions we have made. So as far as we can see, many of the questions that are raised in the public space have been answered already, but of course Parliament can also still improve legislation, but this will not call into question the basic idea behind the legislative project. This is my opinion, and this is what I hear from the members of Parliament as well. So I'm very confident regarding this question.
And there is also a substantial project of subsidies and support systems to make sure that everybody can make their own contribution to stop man-made climate change. Regarding the question you have also raised, whether the Minister of Economics has said anything about this, and he said some wrong decisions need to be corrected. This has happened, and I think all the other issues will be dealt with according to the rules that we have. Thank you, Your Excellencies. That now marks the end of the joint press briefing. Ladies and gentlemen, thank you very much. We'll request that you remain seated as His Excellency and the Chancellor retreat. Will guide you on how to go from here. Thank you very much. His Excellency and the Chancellor will now retreat and proceed. Na ambapo jeshi la taifa kwa sasa linaandaa hafla ya kumkabidhi mamlaka mkuu mpya wa majeshi Jenerali Francis Ogola kutoka kwa Jenerali Robert Kiboshi. Na kwa sasa tunavuka huko moja kwa moja mubashara kuona yale ambayo yanajiri. Kondo hawa wanaashiria chini ya uongozi wako na ruwaza yako, mwaka imeweza kukua kwa haraka hadi mtu anaweza kusema mwaka imekuwa kwa miaka 30 iliyopita na ina miaka 2 tu. Kwa hivyo heko kwa ruwaza yako na uongozi wako thabiti. Vile vile kupitia zawadi hii ya mwaka mama yetu Bi Tabitha Kibochi, mwaka inaregesha shukrani zake za dhati kwa uongozi wako kwa kufanya mwaka iwe kama familia moja ya jeshi. Na ni kweli sote tunajiona kama familia moja katika jeshi letu hili tukufu. Asante sana mama. Kwa heshima naomba mweze kukubali zawadi hii ya mwaka. Tumpe makofi anapopokea zawadi hii. Asante. Zawadi inayofuata inawasilishwa na jeshi letu la wanamaji. Zawadi yenyewe ni ya ng'ombe aina ya Freshia. Ng'ombe huyu alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2019. Ni mjamzito. Ng'ombe huyu anatarajia kupata uzao, Mungu akipenda, tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu. Ng'ombe aina ya Freshia ana sifa kadhaa. Kwanza, asilia yake ni nchi ya Uholanzi, sehemu za kaskazini. Ng'ombe huyu hukua kwa haraka. Si tu hutoa maziwa kati ya lita 40 hadi 50. Lakini huyu ng'ombe anatoa lita 30. Ana maziwa yenye viwango vikuu vya protini na mafuta. Huzaa ndama dume mwenye thamani kuu. Kwa heshima tunaomba muweze kukubali zawadi hii ya jeshi la wanamaji. Tumpe makofi kamanda wa jeshi letu la wanamaji anapomkabidhi zawadi hii. Asante.
Zawadi inayofuata inawasilishwa na jeshi letu la angani. Zawadi hii vile vile ni ya ng'ombe aina ya Freshia. Ng'ombe huyu alizaliwa mwezi wa 12 mwaka 2021. Vile vile ng'ombe huyu ni mjamzito. Mimba yake ina miezi 3. Kwa hivyo ndani ya miezi 6 huenda tukashuhudia uzao. Kwa heshima tunaomba muweze kukubali zawadi hii ya jeshi letu la angani. Tutakuwa tukirejea maeneo hayo ya Lang'ata kuweza kusikia mengi baadaye, na wakati ambapo viongozi mbalimbali watakuwa wakiangazia na kuzungumzia utendakazi wa idara hiyo ya jeshi. Lakini tukisonga kwingine ni kwa mhubiri wa Good News International Paul Mackenzie amefika mbele ya mahakama ya Shanzu pamoja na wahusika wengine ikiwemo mkewe ili kusikiliza kesi ya tuhuma za mauaji ya halaiki katika msitu wa Shakahola. Lakini kwa sasa tutakuwa tukisikia yale ambayo yalizungumzwa awali. What to pass on this extreme ideology to others that they interact with, or they themselves to go back into the forest to fast. It is the duty of the state to protect the identification parades. So that the victims need first be restored to that place where they can appear and say, I recognize the sixth, I recognize the second. That again needs time that we are seeking. Some of the respondents have already been. The prosecution and the police being dissatisfied with the orders that were granted by the Malindi courts. Instead, that he has been convicted before on his own plea of guilty. And fined by a court of law. But what is under investigation currently includes the same offense or similar offenses as the one he was convicted for. This was, he firmly is a history sheeter. He is a repeat offender. He is not deserving authorities which the respondent, the applicant relies on. In support of this application, and we pray for reasons provided that the court grants the days prayed, that is 90, with the directions or subject to any condition. Depicts what happens when people undermine authority that is given to governments by God. They are deserving of punishment. So the balance tilts towards granting the orders and curtailing their liberty based on the reasons that we have provided.
Na bila shaka mahakama kutoka upande huu ilikuwa imeomba mhubiri huyo Tata kuzuiliwa kwa siku 90, ila baadaye mwanahabari wetu Paul Munio atakuwa akitujuza mengi zaidi. Tukisonga mbele, ni kwa mjane wa shujaa wa kupigania uhuru wa taifa la Kenya Field Marshal Dedan Kimathi, Mukami Kimathi amefariki. Mama Mukami ambaye pia ni shujaa wa ukombozi wa Kenya kutoka minyororo ya ukoloni amefariki akiwa na umri wa miaka 96. Alifariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali moja hapa jijini Nairobi baada ya kupata matatizo ya kupumua. Kulingana na bintiye Evelyn Kimathi ni kuwa Mukami alifariki usiku wa kuamkia Ijumaa. Mukami atakumbukwa sana kwa mchango wake wakati wa harakati za kupigania uhuru wa Kenya, alipokuwa miongoni mwa wanawake shujaa waliokuwa wakiwapelekea chakula wapiganaji wa Mau Mau wakiwa msituni. Baadhi ya viongozi ikiwemo naibu wa rais Rigathi Gachagua, waziri Moses Kuria walikongamana katika makafani ya Lee kutoa risala zao za rambirambi. And for us, it is actually a call to patriotism and a call to look at the interest of the nation and the interest of future generations over our interest. Mukami Kimathi and Dedan Kimathi may have passed away, but the question still lingers. Did we get the fair dividend of the struggle for freedom? And did those people who sacrificed most for this country to be where we are, did they reap the dividend? That question will not die with Mukami Kimathi, did not die with Dedan Kimathi, will not pass away because of our generation. It will linger for a long time to come. And actually it's one of the questions that we as a country have to grapple with. The late Mukami has been an inspiring figure to those of us in leadership in terms of building our resilience and our commitment to say no to oppression. As we prepare to bury her, we continue to ponder about the land question. That thousands of Kenyans who fought for independence live in squalor and poverty, despite the fact that the British government had set aside land for their settlements. And these are questions that in the coming days we shall continue to have a discussion on how this historical injustice can be addressed one day. Tunaendelea kufuatilia hayo na mengine mengi zaidi, wanahabari wetu wakiwa wamefika nyumbani kwake mwende zake Mukami, na huku serikali kuu ya Kenya kwanza ikiendelea kutafuta jitihada za kuwavutia wawekezaji kutoka mataifa ya kigeni. Sasa serikali na kampuni ya Home Biogas kutoka kaunti ya Kiambu inalenga kuwasilisha ama kuwasihi wakulima wa kaunti hiyo kukumbatia gesi inayotokana na samanda. Hii ni mojawapo ya njia badala za kupunguza gharama ya juu ya maisha inayosumbua zaidi Wakenya wengi, huku taifa la Israeli likitangaza kuwa wawekezaji wa kibinafsi kutoka taifa hilo wameanzisha miradi mbalimbali inayoboresha maisha ya Wakenya, hatua ambayo imesifiwa zaidi na wakuu wa kitengo cha biashara na uchumi kutoka serikali ya Barak Granot.
The biogas, the home biogas is affordable to Wajiko or to the hustler, because when you look at the cost of production, it's very easy. Because when you have a cow or two, and you see the cows, you're only supposed to feed them. Once you feed them, they give you the milk, and then they're giving you the fire to cook in the house. So what we are saying is that your life is getting more consolidated. And you see, when you solve such problems with families, you solve a number of problems in those families. We made it very affordable for every person. Today, a family can buy the system and spend less on the home biogas system than wood and charcoal, and get clean cooking gas and get free fertilizer for the next at least 10 years. Ningependa kusema kwa serikali za county government kama serikali ya Kiambu waweze kusaidia farmers ambao hawana uwezo wa kujinunulia system kama hii, kwa sababu serikali iko na mpango wa kupanda miti kwa mabilioni. Kwa hivyo system hii ni nzuri sana, serikali ikiweza kusupport wakulima waweze kujipatia hii system. Hata hizi dairy zinaitwa cooperatives ambazo zinapatia farmers hela kidogo. Ingekuwa vizuri sana kama pia ingeweza kuwasimamia wakulima waweze kupata hii system. Katika masuala tofauti ni kuwa jopo la mazungumzo ya pamoja baina ya mrengo wa Azimio One Kenya na serikali limefanya kikao cha kwanza baada ya mazungumzo kusambaratika majuma mawili yaliyopita. Jopo hilo linajadili masuala tata yanayosalia, ikiwepo swala la shughuli ya mazungumzo ifanyike nje au bungeni. Swala lingine tata ni iwapo sava za IBC zinastahili kufunguliwa, iwapo watasikilizana ama wataridhiana kuhusiana hilo. Majina ya jopo hilo sasa yatapelekwa bungeni rasmi, na kwa sasa tunavuka huko kuweza kusikia waliosema dakika chache zilizopita. To be discussed as the points we are in divergence, the points we have not agreed upon, because where we agree upon, possibly there is no issue. And what we have given as the last number 5 is the issue of formalization. How is this committee going to be formalized so that we are able to continue with the important work we are doing? On other issues, we have discussed, we have agreed as you have heard, but I now give to my co-chair to actually go in detail the present position as we speak today regarding each of the other issues which are pending. Thank you very much. Ladies and gentlemen of the press, as a joint committee, having resumed our discussions today morning and having had the pleasure of welcoming our new team member, Honorable Dido Rasso, we discussed the issues of the framework agreement and the issue of tabling the respective issues. We wish to report that on those twin issues we've made tremendous progress, and it's work in progress. We have not finalized. We will finalize by early next week, and we will report to you fully. On the issue of formalization, we have postponed the substance of that discussion to next week. We have explored some of the various issues around it. The first issue is whether it could be a parliamentary process. The second issue is whether it could be by executive gazettement under Article 131 of the Constitution. The third issue is whether it can be what we call sui generis, where it is dealt with outside of Parliament and outside of the executive, involving the public, and then once it is settled, then it can be brought to Parliament or wherever else it needs to go. We are going to explore all those in detail next week. We have also discussed the question of support, and there are well-wishers who might want to support this process. We've discussed the parameters that we can seek and could receive support from neutral well-wishers who are only interested in fostering the work of the joint committee without any demands or expectations. We expect to resume our meetings next week, early next week, back to back, because we have a lot of things to discuss, but we will communicate to you the venue and time of commencement. Thank you very much. Unless there's a... timelines, yesterday I think the review side said they want the talks to be done within 30 days.
Bila shaka hao ni wenyekiti wawili akiwemo George Murungara wa Tharaka na vile Otinde Amolo wa Rarieda ambao wanaongoza mazungumzo ya jopo hilo la wanachama 11 ambao wanatarajiwa kukubaliana katika masuala tata kisha baadaye kuwasilisha ripoti na wenyewe kutangazwa rasmi pale bungeni. Lakini mwanahabari wetu Apollo Kamau atakuwa kitujuza mengi zaidi baadaye. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, naondoka kwa sasa, lakini dakika 2 zijazo atakuwa naarifiwa kwamba sitaondoka, maana tunastahili kurejea Lang'ata ambapo viongozi wanazungumzia masuala ya kubadilishana mamlaka, ambaye anaondoka ni Robert Kiboshi akimkabidhi usukani Generali Francis Ogola ambaye ataongoza jeshi la taifa. Kwa sasa moja kwa moja. Allow me to recognize the former CDFs who are here. This is a day in which the CDF is handing over to me. And before us, there were several who served in the same position. And allow me to recognize them before I begin my remarks. I bring apologies of General Mahmoud Mohammed, who was not able to be with us today, but is with us in spirit. General Daudi Tonje, former CDF, is present. Sir, those who have always heard of the Tonje rules, I'm one of the beneficiaries of those rules. General Kibwana, who was a former CDF. General Kianga, who was a former CDF. We have received apologies from General Karangi, who was not able to make it today. General Mwadede, who was a former CDF. And I recognize my immediate